professor Ricardo aqui do programa, né? Eu vou estar hoje aqui nesse SMEM apresentando o professor Lawler. O professor Brian, ele é professor da Kennesaw State University, que é uma universidade que fica na cidade de Atlanta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. Tá? Eu vou fazer aqui a apresentação dele, eu vou pegar um pouco da trajetória dele em termos de formação, vou mencionar aqui as pesquisas que ele tem realizado, e depois que eu passar a palavra para ele, eu vou estar ajudando um pouco com a tradução. Tá? Confesso para vocês que não é uma das atividades mais simples de se fazer. Assim, né? Então fiquem à vontade para complementar, corrigir a minha tradução aqui, que não vai ser uma tradução simultânea, nem literal, vai ser uma tradução sequenciada, sintetizando um pouco das principais ideias. Tá? Pessoal, o professor Brian, ele possui bacharelado em matemática pela Colorado State University, mestrado em educação pela California State University, mestrado em matemática pela Universidade da Georgia e doutorado em educação matemática também pela Universidade da Georgia. Tá? Ele já atuou como professor durante 10 anos, né, como professor do ensino médio. Ele foi professor na Universidade Estadual da Califórnia e atualmente ele é professor da Kennesaw State University e, em particular, ele exerce o cargo de diretor do Centro de Pesquisa e Inovação em STEM Education. Tá? O principal foco de pesquisa do professor Brian são questões de equidade em educação matemática e, em particular, modos ou formas na qual poder e conhecimento governam a identidade matemática de estudantes. So, Professor Brian Lawler, thank you so much for joining us this afternoon in our seminar. You are very welcome to feel free to introduce yourself after my presentation. I'm going to help with the translation. Yes. It's not be a literal translation. I will try to summarize the main ideas. Okay. So thank you so much and welcome to Rio Claro. Thank you. Boa tarde. I am trying. Obrigado por me receber hoje. Peço desculpas por ainda estar aprendendo mais português. I am learning, so thank you for having me. I will talk for 30, 40 minutes and then ask you what I think is a very important question to us as mathematics educators. Ele vai falar por 40 minutos, depois ele vai fazer uma pergunta sobre o que ele acha que é bastante importante em educação matemática. In my outline, in what I will talk through today, I will begin with a little bit about me, and specifically my positionality. Então, esse é o que ele vai falar sobre a agenda para hoje, né, o outline. Ele vai começar falando um pouco sobre ele, sobre a posicionalidade. I'll talk a little bit about my previous research, and then talk a little more extensively about my current project, and close with something that is just starting. Ele vai falar um pouco, né, vai falar brevemente sobre pesquisas anteriores e um pouco mais sobre pesquisas atuais que ele desenvolve. Okay. So first, a little bit about me. As Ricardo said, I earned my Ph.D. at the University of Georgia. I believe I met Marcelo there in about 2002, where he gave a talk just like this one. I don't think we had cameras yet, but we're not that old. Yes. Yeah, I studied with Steffi. I don't know if I told you. Okay. I taught... Então ele fez o doutorado na Universidade da Georgia. Na oportunidade que ele estava fazendo o doutorado, ele assistiu uma palestra do Marcelo em 2002. 2002. Is that right? 2002? Yeah. I taught high school mathematics for 9 years, ages 15 to 18.
professor do ensino médio por 9 anos. And this is now my 17th year in the university. Esse é o 17º ano dele como professor universitário. So my career spans approximately 30 years. I began teaching high school in 1992, and in those 30 years since, I have been working with high schools, school districts, and teachers across the country in all the states that are colored in, on changing teaching practices in math classrooms. Ele tem uma trajetória de 30 anos, né, desde que ele era professor, desde 1992. Tá? Ele tem trabalhado bastante próximo com diretorias de ensino, professores, mas também alunos. Ele já trabalhou em todos esses estados que estão coloridos. Do you call them high school here in Portugal? In Brazil? They understood that. Are they called high school or secondary school? Great. It used to be secondary. Now it's medium teaching. Medium teaching. In the United States, much teaching in high school is talk, students listen, and then mimic. Same? Então, nos Estados Unidos, grande parte do ensino médio é sobre o professor falar, os alunos ouvirem e eles copiarem, né, fazerem mímica. And you'll hear me say it again, but what I worry about is who are the young people that we are creating in math classrooms? Então, grande parte do que ele está preocupado é quem que a gente está formando nas salas de aula do ensino médio. To not lose sight that there is more to me than math education, and this is more of a personal reminder. Sometimes I forget that I do other things, but my side activities are remodeling this home. This home was built in 1857. It's my home. It's where I live in Athens. We have been renovating and remodeling for about 5 years now. Para não perder de vista, né? Então, além de desenvolver e se preocupar com essas questões, algo que ele gosta de fazer, que ele faz também, é estar reformando essa residência, que é a residência dele. Okay. Bastante tempo. Okay, so back to math and math education. Volta à matemática, na educação matemática. Dr. Scucuglia introduced me a little bit. In my professional work, I have 3 types of titles. I'm a professor, I coordinate our teaching programs, and I direct a research center. Então, na universidade existem 3 posições, né? Então, ele é professor, o que ele quis destacar aqui agora foi a parte de ser diretor, né, de um centro de inovação, de pesquisa em STEM, que forma professores. And this little logo here, MTEP, that is a collaboration of about 100 universities in the United States, all of the secondary math teaching preparation programs. We work together to improve our work with preparing teachers. I'm one of the co-directors of that project. Então, esse logo, né, MTEP, é mais ou menos uma associação de aproximadamente 100 universidades que focam especificamente na formação do professor que vai atuar no ensino secundário, no ensino médio. Ele é um dos co-organizadores dessa associação. So you'll hear me talk about my research some today, and across my career, I find what I have been most always interested in is students' mathematical identity and the structures in which that seem to impact that identity or interface with that identity. Então, grande parte do foco da pesquisa dele, né, ao longo desses anos, com relação à formação da identidade dos estudantes, das estruturas que compõem as estruturas nas quais esses alunos estão inseridos. I didn't put it on the slide, so I don't get anybody in trouble, but I consider myself, I resonate with anarchist principles. Illegitimate hierarchy
has always rubbed me the wrong way. As a student in schools, I often got in trouble for that rejection of authority. And I embrace collectivism. I embrace taking care of one another, principles such as mutual aid and community. First part, Ele tem uma ressonância com o anarquismo e ele rejeita hierarquias e é fã do coletivismo. Okay. And how that sort of orientation to the world impacts my work is when I look at mathematics, when I look at the discipline of mathematics, I see that hierarchy defines the discipline. We think of mathematics as linear, we think of it as growing on itself, and even among mathematicians, there's ranks and who's smarter than who. All that hierarchy plays out often in mathematics. Furthermore, individualism defines how people work. I'm happy to say, to my knowledge, the mathematicians nowadays are collaborating more and more and more. When I did my graduate studies in mathematics before the internet, it felt very individualistic. Há vários níveis de hierarquia quando olha para a matemática como uma disciplina, muitas vezes ela é linear, mas tem coisas ordenadas, né, coisas que antecedem isso. E outra questão no trabalho envolvendo matemática é a individualidade. Embora alguns matemáticos tenham trabalhado de maneira mais coletiva, nas experiências que ele teve como estudante de matemática, eram experiências individuais. So you can see this discipline that I love, mathematics, works against the values I hold. Então, essa característica da matemática, né, muitas vezes ela vai contra alguns princípios que ele defende. So when I look at mathematics, hierarchy and individualism are the ontology of mathematics, the way of knowing. Então, hierarquia e individualismo são a ontologia da matemática. So what drives my research then, in broad strokes, is what might be an anti-hierarchical and collectivist mathematics, and how or who might people be within such a mathematics. Então, parte do que guia, né, as pesquisas deles são essas duas perguntas. A primeira é como poderia ser uma matemática anti-hierárquica e coletivista, e como que as pessoas, quem seriam as pessoas e como as pessoas poderiam atuar, né, estar nesse tipo de matemática. Okay. So early in my career, I worked with people some people in here are old enough, a couple of us. In 1989 in the United States, the National Council of Teachers of Mathematics released the first standards. Have you heard of standards? Is standards a language here in Portugal? I said it again, in Brazil. Will you come sit right here so I can just read your shirt? Então, em 1990, né, o NCTA lançou a primeira versão dos standards. Ele perguntou se alguém conhecia esse documento, já ouviu falar desse documento. So I got to work with people who are trying to get student voice in the classroom, problem solving, discourse, and student-generated ideas were what the foundation of the classroom looked like. Esses standards é como era a PCN ou um pouquinho da BNCC, menos forte do que a BNCC. E as principais vertentes que se ouvia muito falar em sala de aula eram resolução de problemas. Isso é tudo problem solving. Problem solving, discourse, student talk. Yeah. E as pessoas conversando. And so I got to work with people who are working together on making that happen in their classroom. My dissertation study then focused on adolescents aged 15, 16, 17 who saw themselves as mathematical authors. Então ele teve que trabalhar com muitas pessoas nesse processo de implementação, né,
na tese dele, né? Ele trabalhou com adolescentes de 15 a 17 anos, então como eles construíam as suas identidades matemáticas nesse contexto. That led to my professional work. I was working with schools to build classrooms that promoted that identity, students who see themselves as mathematical authors. Ele focou muito nisso, né? Então, como que os estudantes se viam, como que eles se viam como autores, né? Autores matemáticos. And I had a crisis. You have a crisis? Crisis. Uma crise. I realized I was not seeing teachers in the same way. Então, percebeu não ver professores da mesma maneira. I did not see teachers as authors of their professional role, of their work as a teacher. I was just trying to fix them and make them the right teacher. Então, o que ele percebia é que os professores não tinham essa autoria. Os professores não construíam uma autoria como professores do ponto de vista profissional. That allowed me to step back and see that the teachers were produced by the structures within which they worked. Então, ele deu passo atrás, ele viu que os professores eles atuavam dentro da estrutura que eles estavam ali colocados. If they walked into a math classroom like this, they would not try to make students talk about math. Rows, right? Not easy to talk. Então, se o professor entrasse numa sala de aula como essa, assim, os estudantes acabavam não conversando entre eles. When the school district or state told the teacher to give students a particular test and the test only measured procedural skills, quick answers, the teacher prepared students for that test. Então, quando o governo ou a diretoria de ensino aplicava exames, né, testes, que exigiam habilidades específicas, por exemplo, para resolver uma questão, os professores moldavam a sua aula para que eles fossem bem nesse tipo de teste. And when the teacher got a schedule that had honors algebra, regular algebra, and low algebra, teachers were told that students are good, medium, and bad in math. Então, quando ele recebeu A scale? Yes, fair. então, ele recebeu uma espécie de uma escala, schedule. Schedule, yes. Their teaching schedule, the classes I would teach. Ele recebeu o horário, né? Ele Horário, sim. de aula. Esse horário de aula tem lá, você divide os alunos por tracks. Tracks. Então foi álgebra, Álgebra normal e álgebra fraca. Aí você já sabia que são os bons, aqueles médios, aqueles últimos. Are those structures common in Brazil? Essas estruturas são comuns no Brasil. Classrooms in rows? Procedure tests? Tracks? Yes? Yes. Okay. Então, essas estruturas são comuns no Brasil, que são salas de aula em fileiras, né? Testes padronizados e mais uma vertente. Isso, depois seria bom na hora do debate. E divisão em níveis. Divisão em níveis. Isso, como da escola particular e da estadual dizer o que é, como é que está sendo feito esse novo currículo, tracking e outras coisas. So, how is this happening? Because it's changing really fast. The tracking and to more tracking as far as I know, but I want to hear from them. Some of them are yeah. Did you want to ask right now? It's up to you. Of course. Bom, se alguém quiser, pode dizer aqui agora. Na escola estadual está tendo tracking assim, nas escolas técnicas, se a pessoa quiser dizer assado, da escola particular assim, ou não tem um algo do tipo. Quem quer falar? Pode falar agora, eu quero fazer a tradução por trás.
Isso é particular? Ensino médio particular? Em que ano? Mais ou menos. Private school 2007, it was tracking just like the one you mentioned. E for good students, e for the hoje. That's the name of the classes. Got it. Isso é do teu estado do sul aqui agora? Eu vim muito do Rio Grande do Sul, não sei dizer do estado do São Paulo, por exemplo. Aqui, da escola estadual, né? Da escola estadual. É, isso tem aqui também, eu acho. Mas... Mas eu acho que o negócio se perdeu a idade, vai tudo. Quem estava fazendo coisa em igreja vai uma outra idade. So here there is a further tracking. So there's some in the state of Rio Grande do Sul and others in the state of São Paulo. But maybe there's an extra tracking. If you turn 15 and you're not in the right age, you go to school at night. Yeah. Yeah. So it's track 4. Sure. I want to be explicit. What are the problems? If a teacher teaches in a classroom like this, the teacher will not give students the opportunity to talk about mathematical ideas. Quer ser explícito, né? Uma situação como essa, o professor não vai dar oportunidade para os estudantes conversarem sobre matemática entre eles. Tests, at least in the United States, the tests are very high pressure. And when the tests are only procedures, teachers think that's the thing that is valued. So students will not be given the chance to problem solve, to reason, to think. Então, há uma pressão muito grande com relação a fazer os testes, né? E se o teste é relacionado a procedimentos muito específicos, né? Somente procedimentos, o professor, obviamente, vai focar no desenvolvimento desses procedimentos nas suas aulas. How many of you have Google on your phone? Can you Google? Quantos de vocês têm Google no seu telefone? Google Pygmalion effect. Pygmalion. Ele pediu para vocês digitarem, I didn't get P Y Y, G G, M A L I E in Brazil, in Portuguese. No. I-A-N. Pygmalion. As you're Googling, think about all the students in the C level classroom or the low level math class. What does the teacher assume about those students? Not good at math, slow, probably will never be brilliant in mathematics. The Pygmalion effect says that the belief someone holds about another person, that other person will come to rise to that level of belief. So by naming classes low algebra, the teacher sees low students and teaches low students to stay low students. Pygmalion effect is a profound issue in schools, in my opinion. Há efeito relacionado a isso, que assim, se o professor vai ensinar álgebra na classe C, né? Tem álgebra abaixo do score. De certo modo, o que ele acaba ensinando é para os alunos permanecerem naquele nível. And so that was about teachers. Let me also talk about students in those classrooms. I think fairly obviously the student in tracked classrooms is told, I'm bad at math. But we've got plenty of studies that talk about the students in the high classroom who feel like frauds because they don't feel confident in math, but everybody is saying I'm good at math. Então, por exemplo, o efeito que acontece também daí com os estudantes que estão na classe A,
E na realidade, assim, eles não se sentem talvez tão seguros com matemática, mas a maneira como eles são vistos são como excelentes em matemática. The students who are only asked to mimic what the students do, what the teacher does, don't see themselves as people who think, who create, who do mathematics. I'm just copying. Então, quando os estudantes estão nessa posição, vamos dizer, só copiando ou imitando o que o professor está fazendo, eles não se colocam numa posição de estar pensando, de estar criando, e assim por diante. And the student who sits in desks like these and never talks is told their voice doesn't matter. O estudante que está sentado nesse tipo de sala de aula, que eles não conversam entre eles, é como se... What's the last part? Their voice does not matter. Isso, é como se a voz deles não importasse. So, for many years, 20 years, I've been working with schools and districts to no longer fix the teacher, but instead fix the structures in which teachers work. Então ele tem se engajado aí, pelo menos há 20 anos, não só, de certo modo, como um trabalho com os professores, né, visando um aprimoramento das ações dos professores, mas da infraestrutura e da estrutura de maneira geral. So, for example, instead of having honors sections for courses, there's either all ninth graders in the same course, or an embedded honors option. Let me know if they need to know what honors means. Então, ao invés de honors, Turma de honra, turma avançada. isso é. Então, uma maneira de, vamos usar essa expressão, né, de subverter, uma maneira de superar, vou chamar assim, o track. Então, ao invés de ter sessões de honra, não haver essas sessões. So, what's embedded? So in many of the schools I work with, they will have Algebra 1 and then Algebra 1 honors, smart algebra. And so these students get the word honors on their transcript, and in some states, it counts toward college application. So instead of having two separate courses, some schools are putting all the students in the same class. We call them honors. Not all students necessarily, but some of the students could earn honors credit. So it's embedded in the class. Yes, yes, yeah. So then we're in the same class, but Ricardo get honors and I don't get. Correct, correct. Então, ao invés de ter, por exemplo, duas disciplinas assim, álgebra mais avançada, estão todos na mesma sala, mas alguns dos estudantes, o histórico escolar deles tem que eles tenham honra, se formaram com honra, e isso conta depois para aquele acesso à universidade. Na universidade você pode fazer, no Estados Unidos, dependendo se você fizer cálculo honors, ela vale como cálculo 1, você já entra lá e como cálculo 1. Tá? Mas aí o Ricardo conseguiu, mas eu não, porque no normal passei aprovado. So the short version is putting all kids in the same classroom instead of separate classrooms. E aí colocar todos os estudantes numa mesma sala, ao invés de separar. I won't talk through everyone, but I'll talk about curriculum. We have found curriculum is a big lever for change. Então ele não vai falar sobre todos, mas ele vai falar sobre o currículo. Providing teachers with a different textbook or set of materials focuses the teacher on how will I implement this tomorrow. So if the textbook encourages discussion, the teacher plans for how will I make discussion happen. Então, por exemplo, se professor recebe livro didático, né, e de certo modo ele se vê forçado a estar trabalhando com esse livro logo em seguida. Is the term standards-based grading familiar? Standards-based grading. Grading. No. Do you know what I mean when I say grading? Assigning points to work, a grade at the end of the class? See, I think so, yeah. Grading the work, like homework. Yes, yes. Isso dá nota em lista de exercício, trabalho de casa.
In many math classrooms, grading is based on correctness, accuracy, and point accumulation. When schools have shifted to naming what we want our student to understand, and then students having to provide documentation that they understand, that's what in America they refer to as standards-based grading. So focusing on what is to be learned, the standard, and then grading in response to how well is that student understanding that standard is another major shift that has helped. Sorry about that. Então, tem um standard do currículo, são as expectativas de aprendizagem, e com base nisso, os professores têm que dar uma nota, muitas vezes o aluno tem que provar uma certa documentação, como ele conhece para ter aquela nota. Okay. So here are some of the structures we learned makes a big impact on how teachers work in the classroom, how teachers see themselves. I did not go through all of them, and I want to go back to one school district I worked with had, I'll pause. Não, como ele mencionou, não vai através dele, mas ele é uma possibilidade de superar um pouco, né, essas estruturas que às vezes não fazem sentido na visão dele, e aí ele vai trazer agora um exemplo de uma diretoria de ensino, um trabalho que ele realizou junto com uma diretoria de ensino. So this little image, I want to tell a short story about one school district I worked with. 45% of their freshmen, of 9th grade students, failed math. 40% of the students who failed math in 9th grade never graduated high school. Então, ele vai dar um exemplo agora de uma situação que é assim, 45% dos estudantes do nono ano não se formaram no nono ano, dos que não se formaram, 40% não terminou o ensino médio. The leadership was concerned, so they looked into what was going on. They found that over the course of about 3 or 4 years, 9th grade students followed 97 different course pathways from entering to finishing mathematics. 97 different paths. Algebra 1, Algebra 1B, Algebra 1B again, geometry, or maybe pre-algebra, Algebra 1, and then Algebra 1 again. And so the number of different pathways that students took through high school, 97. Ele está mencionando que ao longo do ensino médio, desse grupo de estudantes que ele mencionou, houve 97 caminhos diferentes nos quais os estudantes realizaram os seus cursos, as suas disciplinas de matemática. Isso começou com álgebra 1, aí foi para álgebra 1B, aí o outro foi para um outro caminho. Então, quando eles contaram os diferentes caminhos que os alunos tomaram ao realizar seus cursos de matemática ao longo do ensino médio, foram 97 diferentes. In this story, we learned a lot. I'm jumping to the end. The school decided every 9th grade student, 100% of the 9th grade students enrolled in Math 1. Every 9th grade students in the second year as 10th graders enrolled in Math 2. And then you can see the pathway from there. Então, a partir disso, o supervisor tomou a decisão, ou a própria diretoria de ensino, né, de que eles deveriam seguir esse caminho. Então, a partir do nono ano, né, saindo do nono ano, aí em seguida eles tinham que 100% estar no curso de Matemática 1, depois de um determinado outro momento, todos em Matemática 2. E depois fazer os outros caminhos. É instrucional. So that they detract their class pathways is interesting on its own, but for me, the more important learning was how we got there. Então, a maneira como eles se estruturaram aquele track foi interessante, eles alcançaram. How it was more interesting to me how we got there. Então, foi mais interessante como eles chegaram nisso.
First, the school leadership told teachers they were going to do this. A primeira coisa foi que o supervisor disse aos professores que eles iam fazer isso. Many of you are teachers. Have you had the school leadership tell you to do something before? E se vocês já foram professores, os supervisores de vocês já te disseram que vocês têm que fazer determinada coisa? I don't know how Brazilians are, but in America, the teachers said, no, no. Não sabe como que é aqui, mas nos Estados Unidos o professor fala, não. So there's this interesting thing about changing the structures within teachers' work, within where teachers work. Então tem isso que é interessante, da tentativa de mudar a estrutura sobre como os professores trabalham. Any adult, for that matter, I'm sure. Any adult, for that matter. Na verdade, é uma mudança de estrutura de como se trabalha qualquer adulto, e não só os professores. You can't tell them what to do. Vocês não podem dizer o que eles devem fazer, But you can't ask them how it should be done. mas você não pode dizer como deve ser mudado. What do I mean? Você não pode dizer como vai ser feito, mas você pode perguntar para ele como que deveria ser feito. What do I mean? The teachers could not imagine this. O que ele acha? Os professores não imaginavam como seria isso. They believed students are of different abilities, and the best way to teach is to separate them by their ability, and we can teach everyone the best. That was the belief system they carried, so they could not imagine how could this possibly work. Eles tinham sistema de crença de que os alunos têm realmente diferentes habilidades e que a separação seria bom caminho. So how do we respect teachers' authority, knowledge, and all of that, yet help them shift? In our work, here is the theory that emerged, and I will briefly talk through it and then let you summarize. First, we realized that we could provoke an interest or a need for something within the teachers. Something needs to be different. I'm being challenged. I want this to be different. And then I'm sorry this is blurry, my apologies. We could leverage that interest to make a structural change, a change to the structures. The teachers, for example, wanted a textbook with more problem solving. So we introduced a textbook that did a lot more than just introduced problem solving. But the teachers welcomed it because they wanted problem solving. So you see there's a button here. Here, we intentionally changed the structure a little more than the teachers wanted. That new structure creates new opportunities for the teachers in which they develop new beliefs. In fact, sociological principles show that you do not change beliefs directly by attacking them or addressing them. You create opportunities so that teachers' experiences generate new beliefs for them. Sorry, that's a lot, but Ele começou comentando assim, então como que a gente poder tentar fazer uma mudança e ao mesmo tempo respeitar a autoridade dos professores. E aí uma das possibilidades, ali um dos caminhos foi o seguinte, ouvir os professores, quais mudanças eles poderiam sugerir e por meio dessas mudanças inserir alguns elementos que pudessem mudar a estrutura. Então, por exemplo, ele mencionou, por exemplo, os professores queriam que os livros didáticos tivessem mais sobre resolução de problemas. Então eles fizeram isso. E ao fazer isso, eles foram inserindo outros elementos também que eles queriam. Então existem aí alguns princípios sociológicos, né? Na verdade, quando você quer uma mudança, você não começa atacando. Você vai por esses meios fazendo alguns tipos de ajustes e concessões. Você faz esses ajustes e aí vão gerar novos limites, novas crenças dos professores sobre se a maneira direta de fazer isso. so now we have a whole school district operating with heterogeneous classrooms. Students are talking to one another, and students are doing rich mathematical problems. That is countercultural. Our culture wants some students to exceed in mathematics because that creates the privileged class. Então, assim, agora
eles tinham toda uma diretoria de ensino, com salas heterogêneas, com os estudantes conversando em sala de aula e trabalhando com matemática rica. Isso, na verdade, gerou algo contracultural. Not only does that create a privileged class, it creates a lower class. My argument there is math classrooms contribute to segregating society. Na opinião dele, as aulas de matemática servem na realidade para criar segregações. So now we're learning how to work in such a way that does not position me, an outsider, as an illegitimate authority coming in and saying, here's how to change your school. Started learning about that. Classroom teachers previously worked completely on their own. Now at that school district, they work collaboratively all the time. So we learned a little bit about that. So how can we restore authority and knowing for ownership of work is this question that's began driving me. And a second question I didn't put up here, I should have, is how does this countercultural system stay? How does it thrive over time instead of collapsing under the weight of the larger culture? No problem. Então, ao invés, essa foi longa também, isso é difícil aqui, vamos lá. Foi importante para ele não ter assim, alguém de fora exercendo uma autoridade e falar assim, poxa, essa diretoria de ensino tem que mudar dessa maneira. Então, foi um trabalho do qual eles conseguiram, ao final, assim, ter não só, antes, cada sala de aula trabalhava individualmente, o trabalho passou a ser mais colaborativo. As salas de aula começaram a conversar entre elas. Ele coloca duas perguntas que ele considera importantes. Uma está aqui no slide. Seria como resgatar a autoridade para conhecer a liderança do trabalho. Não é no percurso. Pode ajudar nessa pergunta. So my conclusion was, so how do we restore authority for knowing and ownership of work within the teachers and within students? And how do we maintain this changed culture? A segunda é como que eles podem manter esse tipo de cultura. Essa aqui está um pouco difícil de traduzir. Alguém pode ajudar? Como restaurar, como trazer de volta a autoridade sobre conhecimento. E a autoria, né? A autoria do trabalho. Toda hora ele está indo com autoria. Autoria com autoridade. So I'm going to briefly talk about these two projects, even though there'll be more slides, and that's as an invite for more questions. Yeah. Maybe it would help us to understand the translator as well. You could explain a little bit more about authority. What do you mean with that part? Which seems to be key. I thought that was one of my next slides. Yes, so we can talk about authority. So I first came across this word by a math educator named Hilary Povey. She wrote about authority with that slash to indicate two things. An authority for knowing I am able to decide what is right and wrong in mathematics, but also to see oneself as an author. We talk about authors in English class. We can talk about authors in mathematics. Aí vocês veem que está correto. Então seria assim, ele ouviu isso como autora pelo que perdi o nome, mas de toda maneira, que a ideia seria eu ter a autoria e ao mesmo tempo ter a autoridade para dizer o que está certo ou não em matemática. A autoridade é o que está certo ou não. Eu tenho autoridade para o que é certo ou não. E a autoria é ser autor da matemática. Então eu posso ter essas duas coisas ali junto, como eu tenho na aula de inglês, português no nosso caso. E essa barrinha aí é para dizer que existem essas duas possibilidades de você interpretar a palavra, ou só autoria ou autoridade. Essa parte eu não entendi. Slash.
Yes. Mathematical authority and mathematical author. Então, so there are two things. If the classroom is the way you're dreaming, I'm the author and I have the authority to say whether this theorem works or not. Yes. And I'd like to extend that to be a collective or a more social decision making instead of individual, or both together, right? Então isso que a Luísa falou é isso mesmo, tem esse sentido mesmo, de autoridade para dizer o que é, e eu sou o autor. E ele vai querer estender isso, querer explicar isso mais na frente, para uma questão mais social, mais coletiva. É que ele não é só o professor que vai ser a autoridade que sabe, mas é o coletivo, outras pessoas, os alunos também sabem que são autoridade. We talked about authority in the classroom. Let's talk about teacher authority. I'm also interested in the teachers owning this new classroom that they have built. This is the right way to do it. We want that because that's how we believe this change will sustain over time. The teachers in the classroom will make it stay that way as opposed to external forces. So teacher authority is important for me here as well. Isso é exemplo do qual fala de autoridade individual, mas também fala da autoridade do professor. Talvez ao invés de uma autoridade externa, olha, essa aqui é uma sala de aula, né, que a gente sugere que seja ideal, não, trabalhar com a autoridade do professor e esse ser um caminho para atingir esses ideais. So, I turned to my colleagues in a project called, a group called the Algebra Project. Então ele vai falar um pouco sobre grupo, de projeto que ele chamou de projeto álgebra. Eu não entendo que tem trocadilho aqui no álgebra. Have some of you met Arthur Powell? Então vocês todo mundo já conheceu o Arthur Powell? Arthur Powell goes back 30 years. He has a relationship with the Algebra Project. That's why I bring Arthur up. Ele está relacionado com esse projeto, o Arthur Powell, né? Então por isso que ele está trazendo. In very short, the Algebra Project emerged to improve black and brown, which in Hispanic, just dark-skinned students in the United States, their success in mathematics, specifically in algebra. Not only was that the goal, but second, the founder brought the history and organizing principles of the civil rights movement in the United States to the algebra classroom. Civil rights. Então, está muito ligado com uma questão que eu vou chamar de racial, assim, né? De que mais pessoas pretas pudessem participar, né? Oferecer, na realidade, acesso à ciência da computação, está ligado no movimento de direitos civis. E Brown somos nós lá, tá? In the United States, the students who perform the worst in math classes are black-skinned, brown-skinned students. Então, essa é a cor da pele dos estudantes que participavam desse projeto. So our project, we began thinking about bringing the same approach to a middle school and integrating computer science. I won't focus much on that. Vai focar muito on part of the So we integrate computer science into the math classroom. I'm just not going to talk much about that. estavam integrando ciência da computação na aula de matemática, mas ele não vai falar muito sobre isso. What I want to say is, in this project, I wanted to learn more about student authority, student voice, in essence, to develop identity, an identity as an author, through emphasis of voice in the classroom. Então ele quer focar mais na questão da autoridade que eu estava mencionando, né? E, em particular, nesse processo de dar voz, né? Desenvolver voz, que eles possam desenvolver isso gerando agents, né? Que é o agenciamento, Poder de ação. poder de ação, e isso depois permitindo a construção de identidade. And so I'll talk a little bit about this model for instruction. That's my goal. Ele vai falar pouco sobre
We don't have time for that fun little clip. A gente não vai ter tempo. At Q&A, you can say, can we see the video? So I want to start with this 5-step curricular process developed by the Algebra Project. Vai falar sobre esse modelo composto por 5 etapas dentro do projeto Algebra. This is something I learned in this project, and I would say it might be the most profound insight I've had to teaching mathematics in my 30-year career. Então, na experiência dele ao longo de 30 anos, talvez essa seja a maneira mais profunda de se ensinar matemática. I think we all agree students are brilliant. Students can do mathematics. The hiccup becomes the mathematical language, translating from their thinking into the mathematical language. Yes. We agree students are all brilliant. A gente concorda que todos os estudantes são brilhantes, They all do mathematics. todos eles fazem matemática. The challenge is translating their ideas into the formal mathematics register. O desafio é transformar, né, as ideias dele na linguagem matemática que é formal, trabalhada. So the Algebra Project developed these 5 steps. Begin with a concrete event. I can't press both buttons at once. Sorry, hold on. Então, esse processo de 5 etapas, né, começa com eventos concretos. So that might be taking a bus trip from one city to another city to another city, returning back. Uma linha de trem que vai levando de uma cidade para outra. Then students draw a picture or build a model of that shared experience. Então, eles ou desenham alguma coisa e compartilham sobre esses modelos iniciais que eles têm. And then they talk about the experience with each other. Eles conversam entre eles sobre isso. At this point, every student is engaged and has something to say. Nesse momento, todos os estudantes têm algo a dizer. Then the teacher's role is to challenge them to identify the critical features of the story so that you can tell it to someone else so that they understand. In the case of a bus trip, the critical features might be the direction you travel and the stops. Então, a função, o papel do professor é, nesse momento, identificar elementos ou propriedades críticas. No exemplo da linha do trem, seria identificar a direção e quais seriam as paradas. The example I'm giving you is the case of a number line in integer arithmetic. The example I give O exemplo seria is of integer arithmetic and a number line. números inteiros, é isso, né? Integer, arithmetic. Sim, arithmetic and sim. Okay. And then students are asked to create symbols for those features and communicate with others using their invented symbols. E aí eles são convidados a criarem os seus próprios símbolos para comunicar essas ideias. Now they are using representations for ideas, in essence, mathematics. When they are introduced to the standard symbols, it's just one more set of symbols and students transition to them easily. Então, eles vão criando os seus próprios símbolos e a hora que o símbolo formal, convencional é apresentado, é apenas mais um símbolo que faz sentido nesse movimento que eles estão engajados. Okay? So, to wrap, I gave, here's a quick, I'm going to be, I don't have time. A gente não tem tempo. In our project, we began thinking about computational thinking. Então, no projeto deles, eles começaram a pensar sobre pensamento computacional. I won't go through all the red, but we saw that laying in this process of learning. Eu
vai falar detalhadamente cada desses passos. And the second thing we learned in this project or thought about was the model takes a student from concrete event to abstraction, sorry. The model takes students from concrete to abstract. E a segunda coisa que eles aprendem nesse projeto é que leva, sai do concreto e vai para o abstrato. But then didn't ask students to do anything with that. Mas aí eles, But didn't ask students to do anything with the abstraction. isso, mas aí eles não pediam para os estudantes fazer nada com o abstrato. So we brought in the idea of a micro world, Eles trouxeram a ideia do micromundo, an environment where students could play dynamically with mathematical ideas and create their own new problems. então eles trabalhavam, eles poderiam vir com as suas próprias ideias e aí trabalhar de maneira dinâmica e vir com seus próprios problemas. Dentro de micromundo, né, do papo. Yep. So this micro world per Papert is a subset of reality or a constructed reality so as to allow the human learner to exercise particular powerful ideas or intellectual skills. Então essa é a definição do Papert de micromundo. Excellent. So with that project, I personally started learning about how do we give students voice in the mathematics classroom. And I just wanted to come back to authority to talk about sort of where my head is right now in this project we're about to start on, and then I'll wrap up like in 2 minutes. Puvy, and by the way, Puvy's article, I talked about Puvy and authority a moment ago. Her chapter was in a book by Leon Burton, Learning Mathematics from Hierarchies to Networks. Ele quer voltar a falar pouco sobre a ideia de autoridade, né? E é, na realidade, como ele está pensando nisso para aprimorar a dimensão de como os alunos conversam em sala de aula. Ele está usando essa referência aqui no momento. Nesse, em um dos capítulos, né? Nesse capítulo de livro aí, existem essas perguntas aí que estão guiando ele nessa visão atual do projeto. And the idea of authority is important to me, and I think Hilary Puvy said it well in these words. Because the authors of the narrative remain hidden, mathematics becomes a cultural form suffused with mystery and power, a discourse which mystifies the basis for cultural domination. Então ela volta na questão da autoridade e essa frase aqui é bastante importante para ele. É o seguinte, ó, por que manter o foco na autoridade? Porque o autor ou autores da narrativa continuam escondidos. A matemática se torna uma forma cultural, não sei essa expressão, com algum mistério e poder, um discurso no qual mistifica a base para a dominação cultural. What's the best way to translate it? Suffused, infused. Let's see. What that means is by the way we teach mathematics as the authority lies in the mathematics. And that is a way to maintain cultural domination. Claudia Zaslavsky said the same thing 40 years ago. The content and methodology of mathematics curriculum provides one of the most effective ways for the rulers to maintain class division. Então, quando a gente pensa em ensinar matemática está relacionado com a autoridade em matemática, muito disso diz respeito sobre manter e estar em sala de aula do ponto de vista da dominação cultural. E é isso. Right. Could you just come back to here? Então, ele daí trouxe essa citação aqui da Cláudia Zaslavsky. So many of you are familiar with the ethnomathematics tradition. And just recently, I have been introduced to Adelton da Silva's ideas about ethnopedagogies. Então, a gente está aqui familiar com a ideia de etnomatemática e, recentemente, ele se
familiarizou com a ideia de Ethnopedagogies, o Adailton de Silva, 2023. Ex-aluno desse programa. He's a former student from this program. Yes, reports famílias, And De Silva's ideas of ethnopedagogies drive our next project. In essence, we know calculus serves as a barrier to STEM degrees. Então, essa ideia do Adailton serve de base para o projeto atual que vai estar desenvolvimento dele e mencionando que o cálculo, né, é uma barreira, é uma grande barreira em cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. And so in our project, we have developed an approach to calculus that does not require real analysis or the idea of limit. Então, eles desenvolveram uma abordagem do cálculo que não envolve análise nem ideia de limite. And we will be working with engineering students at my university, high school students at a local school, and the teachers, and positioning them to tell us how we can teach calculus so that all students can succeed in the college calculus class. Então, eles vão estar trabalhando com alunos de engenharia, alunos de ensino médio e professores, perguntando para eles, de que maneira a gente pode ensinar cálculo de modo a não ter tanta reprovação. So that's it for me. We can have questions and answers, but I also I would love to hear from you these questions. What are your thoughts about those questions? So that's all I have. Ele vai parar por enquanto e ficaria muito feliz se a gente discutisse essas questões aqui, né? Então, perguntas que direcionam os interesses de pesquisa. Ela já mencionou, quais seriam, o que poderiam ser uma matemática anti-hierárquica, coletivista, mas é para a gente focar agora nessas duas questões, né? Que desafios você vê para concentrar professores e estudantes em redefinir o curso de Álgebra 2 e redefinir a pedagogia da sala de aula? E depois, quais são que recomendações você teria? Então agora a gente abre para... Yeah. So, first of all, can I ask them, and I'd like them to turn maybe in 2s and 3s and consider my questions? We can do that. So the Algebra 2 course is the 3rd year course in high school. The 17-year-old students take. What is the topics? Just before pre-calculus? It's top. It's like pre-calculus. That would be a fair description. What would be some of the contents, right? Sometimes it's a hodgepodge of topics, but functions are central, including trigonometric functions, rational functions, simplifying rational functions. It's a lot of crappy math. Seria mais ou menos pré-cálculo. Ele sugeriu, pessoal, que a gente se juntasse em duplas, formasse em grupos aqui para discutir para discutir essas duas questões, lembrando que aí esse álgebra 2 seria um pré-cálculo, um pouco de assim, funções trigonométricas. Dependendo da escola, aí vai ter matrizes também, dependendo não, função racional, simplificar função racional. Para ele, parece que lá, essa álgebra ainda está muito no ensino médio, mas ligando com o Mário, no nosso ensino médio isso está diluído, eles veem funções e see functions in the first year of the high school year, and matrices in the second year. So we see functions in the first year also, and then we see it again, Okay. and again, Trigonometry and again. is the third year. So I think it's less about the content, more about the age. So I'll ask one more time. So will you turn in 2s or 3s and
just talk about my questions here, and in 3 to 5 minutes, we'll come together and I'd like to hear 1 or 2 ideas or new questions. The red ones, the green ones, or both? The bottom. Green ones. Então, pessoal, para a gente sentar aí em duplas ou trios, num tempo de 3 a 5 minutos, tá bom? E depois a gente vai ouvir algumas das ideias ou novos questionamentos. Não, para só conversar e depois falar algumas das ideias. Yes. High school there goes from grade, it's 3 years, right? Or 4 years? High school is usually 9, 10, 11, 12. That's becoming much more common. Because here we have, we go elementary, okay? We go elementary from 1 to 5, we call elementary 1. Got it? And then we go to 6 to 9, we call elementary 2. Okay. And then we go 10, 12, high school. Okay. So, This class, Algebra 2, is usually taken okay. in 11th grade. Can be something in between, like grade 10 and 11 in Brazil. Yeah. The content of the Algebra 2 class is, it's a mess. It's terrible. It's usually very much a repeat of this content. And it's got a lot of useless stuff like rational functions, simplifying, do you know synthetic division, polynomial division, that stuff. Real thing is positive to simplify. Yes, yeah, yep. So it's a hodgepodge of a curriculum. Can I ask you to pause and let's come back together? Translate. Okay, stop please. Pare. You learn some words quickly as a teacher. Pare. Você aprende algumas palavras rápido como professor. Pare. Would you share something you talked about? Você compartilharia algumas coisas que vocês, alguma coisa que vocês conversaram? In Portuguese. Em português? Sim. Okay. Portuguese, it's fine. Por favor, português. Mas, em geral, a gente não pode falar que, pelo menos desde a parte política e do currículo, de acordo aos diferentes espaços do Brasil, você percebe um pouco ao contrário dessa proposta. Porque o que acontece? Algumas políticas estão tentando só o teste, a parte das provas e generalização do pensamento de pessoas boas, matemática. E esse vai muito de acordo com cada política. Então, a gente percebe isso um pouco na parte municipal, na parte estadual, eu não sou professora aqui no Brasil, mas não eu percebo também que você pode generalizar. No tudo é assim. Então, não ficamos muito claros com esse álgebra 2, se é trigonometria, se é o que significa esse álgebra 2, se é um precálculo, se é derivada, se é integral, ou se é cálculo, que na Colômbia se falaria de cálculo 1, que é pré-universitário, que é como para que as pessoas pensem uma ideia de que é função. Então, ficamos com dúvidas de quais são os conceitos matemáticos dessa álgebra 2, mas em geral foi um pouco isso. Você me quer ajudar um pouquinho com a ideia de que não podemos generalizar? Nós estávamos conversando que no Brasil é muito diverso, né?
Mas em algumas escolas trabalham assim, trabalhos em equipes, que eu vejo que são boas práticas, né, trabalhar em equipes, né? Mas assim, se eu entendi direito, trabalha assim com matrizes, trigonometria, né? Isso aí, mesmo aqui, é retomado, né? Dependendo do tipo de escola, né? Eles retomam, né? Isso aí. There's also, we more in the other direction, putting more tests and not putting teachers and students in the center. That's the direction. Yeah, that's the direction of the state of São Paulo, both private and the state, and putting more emphasis on tests and the state below us in other states as well. A lot of supervisors inside the classroom seeing what you do as a teacher. In the U.S., similar. Mas teve mais coisa, né? Did you understand what James said? Not it's part of what I was saying. I'm gonna start with You got it all? almost. I'm gonna start with what she said in the second part, which was for them it was totally clear what algebra 2 means. Algebra 2 means can be kind of only pre-calculus in terms of functions or part of derivative or some introduction. So it wasn't very clear for us which part of math was. But they talked about some of the political dimension of the curriculum, and also sometimes great part of the endeavors who are going to like standardize tests or they are doing a lot of this, and you have national tests, we have state tests, we have city tests, and all kind of layers of this. But sometimes we cannot generalize. Both of them said, we know about our class, we know about what we hear from some colleagues, but there is a lot of diversity in Brazil, and we don't know exactly, not know, but probably different things are happening in other locations. And also, the colleagues said, there are good experiences that people or students are doing working groups in classrooms as well, working in teams and so. And then Marcelo said. Not to the answer, which is, I think, part of your point. Ele vai, sem querer responder o que você colocou. Regarding Algebra 2, mathematically, I think the only important thing is for our approach to derivative, we're analyzing polynomial functions with algebra and geometry to develop the derivative in integral. So mathematically, if you're interested, I can talk about that more. Então, eu entendi que eles não estão explorando em álgebra 2. Explorando exatamente derivada, por exemplo, mas elementos que vão oferecer meios para que no futuro eles explorem sempre assim. Principalmente funções polinomiais, mas a parte de álgebra e geometria relacionada ao estudo de funções polinomiais. The thing I would like to say a little more about is the broader strategy and organizing strategy. Quer trazer mais a ideia de uma estratégia mais geral. We're trying to bring teachers and students together to have some ownership, authority over what happens in their classroom in a way that empowers them to change toward that image of a math classroom that I was talking about, right? Discussion, problem solving. In our context, in Algebra 2 classroom, worked. It is our crawl space. That's this crawl space idea is where we can get in and start making change. So for you, for every one of us, we have to figure out what is the crawl space. Just that. Crawl. Baby crawls.
estão nessa jornada, na realidade, de tanto professores e estudantes conversam em sala de aula, desenvolvam suas autoridades, de maneiras dessa maneira que foi colocada. E aí, pelo menos nesse projeto que eles estão desenvolvendo, assim, eles estão indo nessa direção, mas engatinhando. We picked Algebra 2 because in our region, there is no test for that class. So, for the work that you might consider, that was an important factor for us, and it sounds similar for you. It let our teachers breathe a little bit more. Eles escolheram Álgebra 2 porque, nesse caso, especificamente na região deles, não há teste para Álgebra 2. So we had to find our crawl space. Sim. What else were people talking about? Não, três ideias que são perguntas, na verdade. A primeira é que concordamos que é muito difícil separar a ideia de hierarquia ou anti-hierarquia sem pensar em antirracismo, em feminismo, assim, tudo isso tem que ir junto, não pode ser pensado de um jeito aislado. A segunda coisa que a gente pensou são as duas perguntas, tem que ver iniciais, tem que ver com como pensar umas matemáticas anti-hierárquicas quando o currículo mesmo ele é hierárquico. Se a gente pensa matemática na organização do currículo, ele tem mais horas que as outras disciplinas, pelo menos na Colômbia. Por exemplo, matemática tem 5 horas e as artes tem 1 hora. Ela já é hierárquica em termos estruturais. Então, para romper também isso, o currículo tem que se pensar uma organização diferente. A outra coisa que pensamos é que algumas perguntas que podem ajudar a pensar essa anti-hierárquica é que fala que essas matemáticas merecem ser ensinadas e não outras, por exemplo. E quem fala seria quem decide? Quem decide. Quem decide. E a outra coisa para a quem servem essas matemáticas que eu estou ensinando? São duas perguntas. Por quê? Porque se eu estou ensinando uma matemática que sirve para um modelo capitalista, econômico, aí é isso que eu não posso separar. Hierarquia de anticapitalismo, de outras coisas. Sim? E, por exemplo, nessa pergunta, a quem servem essas matemáticas que eu estou ensinando? Pergunto também. O domínio da matemática, o ensino da matemática também, para ter domínio da natureza. Essa é outra coisa que a gente tem que pensar em termos gerais. Não sei se eu faço entender um pouco, mas são essas ideias. Difícil. Fala mais um. Was it only dois? Dois perguntas? No, 5. 5. 5 issues and one of them not numbered. The question A, Okay. The first one was when we think about hierarchy, we also have to take together other concepts like feminism and other ones. Anti-racism and so on. Second one is we also have to consider that in the curriculum, mathematics, the hierarchy of mathematics within the curriculum overall. For instance, she said example in Colombia, for instance, the curriculum suggests that mathematics has to have like 5 classes per week, and arts only 1. Right?
The third one is yes. Mathematics has a very privileged place in society today. For some reasons, yes. I think in part because it helps segregate people. What a colleague of mine calls a copy. I won't say that. But it separates, right? It's in America, if somebody asks me what I do for a living and I say I'm a math professor, they always answer with one of two things. Oh, you must be so smart. Or, oh my God, I hate math. Então ele está mencionando algo sobre a imagem da matemática, em particular dos matemáticos. Nos Estados Unidos, se ele fala que ele é um professor universitário de matemática, as pessoas automaticamente falam duas coisas para ele. Uma, que deve ser um gênio, e outra, se for isso, que a pessoa odeia matemática. Mas a ideia que a gente falou antes é que assim, a matemática, ele acha que ocupa esse local privilegiado que ela é usada para selecionar, você entende? Para segregar. And I wanted to pause you there to restate that, but then say what the algebra project does. Ele vai mencionar, no caso, o que acontece lá no projeto álgebra. Some ethnomathematic traditions and math for social justice traditions reject that privileged math. Então, a tradição em etnomatemática e de trabalhos socioculturais, justiça social, rejeitam essa ideia de a matemática de segrega. Instead, the algebra project says this is what our students must know to participate fully in society. So we will work on that. But more importantly, we are going to leverage that power to build identity. Mathematics is so important in our culture that if students can see themselves, I can do math, that's very powerful. Mencionou a primeira, está mais difícil. A segunda é. Nós podemos subverter a ordem dizendo a matemática é tão importante na sociedade, nós conseguimos fazer matemática, então isso é uma maneira de empoderar os estudantes. E aí eles vão querer saber matemática para se empoderar. E eles vão querer saber matemática para se empoderar. E um parênteses aqui. Se vocês quiserem saber mais do Algebra Project, tem muita coisa, mas esse capítulo do Arthur Paulo da Merda, no livro do Biratano, que eu tenho aqui, tem depois fora do Bob Moses, que é o fundador, e depois do Arthur Paulo, obviamente, falando da participação dele em Boston. I just told them about who we spoke, and there was a chapter if you want to read more about Bob Moses and the Alpha Project. Other two questions from the list? Until 6 o'clock. Okay, I think the question 3 and 4 are close together. The question 3 was, who are actually the policymakers that are saying you have just this kind of math? And the question 4 is, for who this mathematics is important, which is in the group. Do you want me to answer that last one? Na verdade, eu pensei que essas perguntas ajudam a pensar uma matemática antihierárquica. Mas eu não estou tendo resposta necessariamente. She said, like, these questions help us to think about what can we develop a view on anti-hierarchical mathematics. Very much. So, Ricardo and just Lawrence is 13:40, so it would be nice if we finish in 10 minutes. We have a seminar at 4:15, so people get time to stretch. Okay. Maybe we can have a final question? Yeah, one other group and final question. I have one question, it is easier, so you can read. Eu vou perguntar em português e depois eu vou falar em inglês para ele, tá? So I will say in Portuguese for everybody to understand, and I will ask you in English. Captain America.
this shirt just to impress. Então, a discussão que nós tivemos aqui, que ele fala no slide sobre os desafios, né? Então a pergunta que a gente quer fazer é: como que os pais lidam com essas propostas que eles fazem? Eles apoiam, tem uma resistência? Como que é a ação deles? Como que entram esses personagens na história? So, we talked about, and our question is, how does the parents deals with all these proposals and projects that you guys do in the students? Like, there are a resistance or they support it? First, I have to confess, in our first project, we did not engage the parents as much as I would have liked. So in this project, our new project, we are going to do that intentionally with a parent night beginning in January and then every few months deciding on how the students and teachers decide. So that's the first answer. Então, no projeto anterior, ele identifica que eles acabaram não engajando muito os pais, na realidade, mas essa é uma intenção de fazer intencionalmente no próximo projeto e ações de janeiro. Pode ter uma noite de paz. Uma noite de paz onde vamos falar sobre isso. Vão ter reuniões semanais de pais. Isso. Second part of the answer. The student populations that we've been working with, the parents are disaffected, disconnected, separated from the schools, and don't feel like they have a voice anyway. So they don't complain or don't celebrate. And it makes me feel bad because we just overlooked it because they never asked questions, right? In that other project. A segunda parte da resposta é que a maioria dos pais se sentem desconectados assim, da escola, eles sentem que eles não têm voz. Isso, e aí por isso então eles se sentem mal que não conseguem ainda pegar essa ideia dos pais. And then so that's some of our recent ones that are much more young people and teacher centered. The project that had that talked about the school district and detracking. Many privileged parents called to complain. Então, só dando um exemplo de um outro projeto lá do tira os trackings, aquelas segregações, muitos pais privilegiados falam mais. Ligaram para protestar. They protest against the deep tracking? Yes. Yeah. Então eles protestaram contra o final dos tracks da segregação entre turmas de qualidade. Often the protests were a concern that my student won't get the best math education or won't get calculus in high school. Então, parte dos argumentos é que os alunos não tenham acesso, vou dizer, a melhor matemática ou, em particular, acesso a cálculo durante o ensino médio. And I'll need help translating this. A subtext to the parent complaints was, I do not want my child with those children. We even had parents say those words exactly. Eles chegaram a ouvir de alguns pais diretamente palavras assim: não quero a minha criança como essas outras crianças. Ou às vezes estava subentendido, mas era assim: eu não quero estar misturando meus filhos com essas crianças. How did the district handle it? 3 primary ways. Number 1, they had meetings with parents, 8th grade parents, before coming to high school to just talk about the program and answer questions. Então, de que maneira que a diretoria de ensino lidou com isso? Reuniões com os pais dos 8º anos. Second, principals invited parents who had concerns to the campus, and the principal would walk through math classrooms with the parents, and the parents would see kids thinking, talking, doing good things, and the principal helped the parents see what was good, and that helped a lot of parents feel better.
segundo alguns diretores, chamavam os pais para estarem na escola e olharem nas salas de aula de matemática e ver o que eles estavam fazendo, falando, criando. And finally, the parents were assured that their student could take calculus as a senior, which in the United States, that's what privileged parents want. They want their parents to take calculus so they can get into the best college. So oftentimes another person in the district would talk with that parent and help them feel comfortable that, okay, my student will get to where they want to get. E tinha a preocupação dos pais era que eles atingissem aqui o melhor índice em cálculo, porque é o que é exigido em muitas dos melhores universidades e colégios. E lá atrás eu acho que eu esqueci de traduzir que uma das preocupações dos pais era que os filhos deles não pudessem chegar naquele canto melhor. E aí eles mostravam que ainda poderia, então houve um alívio mostrando que poderia chegar naquele erro de cálculos, que é a meta dos pais fechados. So the interest of the parents' interests are about mathematics. If they are learning mathematics, so it's okay. No. No. If they take calculus, it's okay. Learning mathematics, that doesn't matter. They want that on the transcript. But it's not the same. That was sitting in a class versus learning. É porque assim, se você fizer aquele curso e tiver uma nota boa, você entra para a universidade quase como um vestibular, você entra para melhores universidades ou você entra pagando menos, quase tudo lá é privado. Ele precisava saber daquilo para fazer uma prova, mas aí já é o curso que ele faz, já entra. School is transactional. School in the United States is transactional. My student goes to school, he gets a transcript. I go to class, I get points and a grade. Learning is not involved. Aqui, se você, quando eu tinha mais contato com o currículo dos Estados Unidos, você tinha que fazer aquele curso com alguma tecnologia digital, em geral, as calculadoras. Aí você fazia aquilo. Se fizesse aquilo e passasse, você tinha basicamente 80% de desconto em boas universidades, né? Dependendo do Enem deles lá, o SAT. Maybe overstated a little, but mostly. Thank you so much. A couple pretty pictures of my campus. You're welcome to come visit anytime you'd like. Nice to meet you all. Thank you. Thank you so much, Brian, for joining us in this great presentation. Just to let people that you are part of the campus program. Pessoal, agradeci o Brian aqui, ele convidou todos a conhecerem o campus, tá? E o Brian, pessoal, ele passou a integrar agora uma das nossas redes aqui do programa, o Campus Print, tá? Ele vai estar participando, então tem essa oportunidade também. I have a little gift for you. It was about this big last time. We have a mug for you. Oh.